Assalamualaikum askan bi ñu dalalaat leen jàmm fii seen programme bi Traffic Talk. Traffic Talk, your program that comes your way every Tuesday here at Star FM and Star TV. I am your host Kausu Baji, and today we will be discussing about safe driving during this rainy season. In the studios with me, we have representative from the National Roads Authority, representative from the Transport Union, and representative from Front Star Driving School. What we will do first, we will take a time to introduce our panelists for today's topic and today's program. With me is the representative for Front Star. Sir, you're welcome. Thank you very much, Kausu, for having me here once again. I think it's a pleasure. I always feel happy to come and join such kind of programs. And I believe that we have a lot to discuss, we have a lot to share with the public because it is fundamental and timely. Thank you. And to my panelists also, welcome for seeing you for the first time. And I believe that you're also great people to be on this platform. Thank you very much, Mr. Ba. A representative from the National Roads Authority also is here with us. Madam, you're welcome to the program. Thank you very much, Mr. Baji. It's a pleasure to be here and share the platform with you to discuss some of the most trivial issues in road safety. It's been a very educative TV show. I've been a fan, and I believe there are loads of other people that watch it every Tuesday, and I encourage everybody to do so. I'd like to say a big hello to the gentleman I'm sharing the panel with today. Thank you very much. Thank you. Welcome, Madam Fofana. And then to the representative from the Transport Union. Thank you, Kausu. I am very happy to be part of this program as the topic of discussion is very sensitive and very important. We're talking about road safety, and I believe road safety is everyone's business, more so with the new roads that has joined towards the transport network. Many did not understand, both the drivers and even the end users of the road. So the topic today is very, very interesting, and I hope many people will love to follow this program also during the time of the rainy season. I will further extend my greetings to my fellow panelists. Thank you very much, Mr. Whelan. Like I alluded earlier, the key topic for this discussion today is how do we drive safely during this period of the rainy season. Like the program is entirely aimed at raising awareness, but also making sure that everyone will drive safely to and from work. We all know during the rainy season, our roads are slippery. Sometimes some of the drivers, we use wipers that are not actually very good, or they are not in a very good state of condition. And as a result, the windscreen might be a little bit foggy, leading to reducing visibility or also making the road more exposed to risk. Comme ni nga xamantene la ci kala may angale. Tamité bi dañoo xool rek li nga xamantene moom mooy dawali oto wala bépp façon yi waru waaye lu mel ni motorbike ak rider ci jamono bi nga xamantene moom mooy jamono nawet bi ñëpp xam nañ ne suñ ne nawet li nga xamantene moom mooy Gambia li nga xamantene moom mooy soxla yi du dañoo continuer waaye tolluwaay li nga xamantene moom mooy dawalin ci waxtu bii nii yoon yi léegi ñu ratax léegi ñu am li nga xamantene moom mooy suñu win skin wipers yi nga xamantene moom lañ dee use duñ nekk ci anam bi nga xamantene moom mooy anam bu enu maanaa ba léegi dafa tax nuñ war a gisee yoon bi mu leer duñ ko gisee noonu loolu nag suñ ko waree mun a boole ak speed dafa dina yokk li nga xamantene moom mooy risque kon li ñoo def rek njëkkee waxtaan bi tey ak ñi nga xamantene ñoom ñooy Transport Union waxtaan si jamono bii nii ndax am nañ bépp bébét bi nga xamantene nañ ko def gën a waxtaan ak askan bi parce que nekkut comme li ma waxoon yëpp ku nekk di use yoon bi ku nekk driver la waaye ñu ëpp ci ñuy use yoon bi drivers lañ kon li ñoo def rek jël ki nga xamantene moom mooy Mr. Ba gannaaw ki nga xamantene moom moo ñoo waxtaanal ci thème bi nga xamantene moom mooy as a driving school naka ngeen nekk di xaalale tàggat ndaw ñi ak li nga xamantene moom mooy students yi ci wàllu driving during the season before ñuy ñëw ci Transport Union. Jërëjëf Kausu si laaj bu am solo boobu ndax ñu ngi jublu si nawet te nawet gis nañ le ñu bari nu yoon yi doon mel si noor du mel noonu si nawet kon am na solo bu baax a baax ñu gën a fàttali du saa génne sax yeneen drivers yi xamuñ sax waaye dafa am solo pour ñuy gën a fàttali wante
naka la ñuy demee naka la ñuy dawalee surtout si nawet bu nga xamante ne foofu lañ toll tey si sa biir wax nga ne si nawet bi yoon yu bari da ngay dem fekk ay yeneen yoon mu ratax ndax lan taw bi ak yu si demee noonu waaye ndax driver ñu ngi bàyyi xel si loolu lu am solo la ñun suñ boor mooy jàngale yeete ak yeddi askan wi ak ñoom ñu nga xamante ne ñooy toog si oto bi di dawal pour ñu yeete leen gën leen a jàngal pour ñu gën a xam naka la ñuy jëfandikoo wala naka la ñu respecté yoon bi su fekkente ne dafa taw wala ñu ngi si biir nawet tey soo seetee moto comme nu ma ko waxee rek oto comme nit la rek understand dafa am lu nga xamante ne su manqué rek kon dafa mel ni jarul ngay dawal oto boobu moo tax balaa ngaa ekkatiku balaa ngay jóg pour tegu si kaw yoon bi balaa ngay jóg pour drive balaa ngay jóg pour dem fu nekk war ngaa seetaat sa moto bi bu baax a baax seetaat ndax lépp lu nga xamante ne soxla na ko lépp lu nga war a xamante ne war na ko am na ko balaa ngay tegu si sa kaw yoon waaye nekku ne rek xëy suba rek taal sa moto dem tey soo seetee suñ wipers yi dafa am solo bu baax a baax ndax nawet xamuloo fan la taw bi di ñëwee sooy dem yow demkat bi demam rek la xam mun ngaa génne sa buntu kii rek taw bi ñëw ndax sa wipers yi baax nañ dafa am solo sa lampa yi sa car lights yi ndax baax nañ ndax lu si gën a bari su muy taw am na taw nu muy amee doole oto bu nekk sa kanam mun na laa bañ a gis moo tax dañuy yedd di jàngal nit ñi sooy dawal war ngaa mun a taal sa lights yi moom ku nekk sa kanam dina xam ne am na oto bu nekk suma kanam ku nekk sa gannaaw waaye ku nekk sa kanam dina xam ne am na oto buy ñëw tamit waaye kon war ngaa make sure ne sa lights yi nekk intact sa wipers yi tamit nekk intact su fekkente ne nekkul intact mun nga koo change ba nga xamante ne danga koo mun a use waaye su fekkente ne sa wipers yi dañ leeku ba jeex nu mu war a demee du demee noonu su yàggee da nga dem ba nga lose visibility te soo lose visibility yeneen driver yi dañuy dem xam nañ ne gisuñ fu ñuy dem de waaye du saa génne sax du danañ taxaw ñoom dañuy forcer rek di dem te beneen lu gën a am solo mooy tey am na solo sa panu oto yi tamit ñu nekk panu yu baax because yeneen driver ñi dañuy dawal oto ba panu yu lekku ba jeex tag ba nga xamante ne grips yuy tax break bi mun a téye wala panu bi mun a téye du fa dee nekka panu bi def dee lekku ba jeex tag nga nekk si kaw yoon mu ngi taw mu ngi tooy wala mun naa dem sax lu ñuy ooyee slippery roads tey nga daw wala ay garage nekk si boori yoon bi mu daw gaay ekkati diw boobu dem tegu si kaw yoon bi ratax tey nga ñëw sa panu yi baaxuñ sa break si mun ngaa break nga fail break kon dafa am solo nga geestu seet bàyyi xel sa oto bi lépp lu nga xamante ne soxla nga ko balaa ngaa tegof war nga kaa seet ne loolu mot na balaa ngaa départ. mu nekk lu am solo wax nañ ci mbiri li nga xamante ne moom mooy brake lights wax nañ li nga xamante ne moom mooy lightning system yi moto bi ak other indicators yi nga xamante ne light indicators lañ but waxtaan nañ ci li nga xamante ne moom mooy tire conditions mooy tolluwaaye li nga xamante ne moom mooy tànka bi waxtaan nañ tamit ci li nga xamante ne moom mooy condition yi wiper bi si boppam mooy bale li nga xamante ne moom mooy bale windscreen bi dinañ ñëw rek ci nga xamante ne gannaaw ibi nga yoon bi nga xamante ne National Roads Authority loolu seen topic la condition yi yoon yi baax nañ macha allah gis nañ yoon yi nga xamante ne sa léegi ñu ngi gën a bari but li nga wax tamit road don't only construction maintenance si la bokka ndax li nga xamante ne moom mooy ñuy jël huile wala yeneen façon di ko def ci li nga xamante ne moom mooy yoon bi but also li nga xamante ne moom mooy speed humps or bumps ñu gën koo xamee fii ci li nga xamante ne moom mooy sleeping police si yeneen yoon yi nga xamante ne ci biir dëkk yi lañ nekka loolu tamit nañ bëgg a National Roads Authority ñu def ci yaatal nga xamante ne in the language of your choice the conditions of roads but also what information do we have for drivers, more specifically commercial drivers during this rainy season? Thank you very much, Mr. Baji. The National Roads Authority is committed to enhancing road safety during the rainy season like every other time of the year and the road structure functionality throughout. So every year during the rainy season or before the start of the rainy season, like he stated, the roads are slippery. They will be slippery because it rains. So what we do is we're cleaning the entire drainage system of the carriageways. If you notice right now, from Westfield going down all the way to St. Peter's, there is a massive drain cleaning exercise. This drain cleaning exercise is meant to clear the drains, so as soon as it rains, stormwater would just easily flow into these drains and there will be no water logging on the carriageways, so it would be dry very quickly. It's not just the Westfield road that we are cleaning, we are also cleaning the drainages within the communities as well.
We just urge the public to bear with us. Sometimes it can be a bit messy, you know, but it's just only going to be for a couple of days, and it will all be cleared, and we'll have empty and clean drains. Indeed, this is a very good thing. We've seen the National Roads Authority doing this often, and then more often than not, these are things that all of us has embraced. But still, times without number, we will call for behavioral or attitudinal change, because some of those issues are not naturally just being these gutters. Some of them are as a result of human being taking trash and dumping them into the gutters. And the gutters are not dumping sites. The gutters are not areas for people to litter into. What information do you have for the general populace? I was hoping that you would ask that question, because that has been a challenge that the National Roads Authority has been dealing with for the past couple of years. You would notice during the cleaning of these drains, there's household waste into these drains. So it's the drainage system is just meant to convey storm water into the natural outfalls. But contrary, you would notice that it's got household waste, Absolutely. Which means people would actually bring waste from their compounds and then dump them into these drains. So every year we are obligated to carry out a drain cleaning exercise to have them emptied, so to avoid flooding and water logging on the carriageways. So I'd urge the public to please refrain from these activities. If you notice the Battle Harden Highway, which happens to be a very new road, if you notice the drainage system, it's filled with waste. It's filled with people littering. People are always littering into these drainages, and it becomes a challenge for the National Roads Authority, because we're supposed to clean these drains, maintain them, but when we have people littering in them, then it becomes a very big challenge. For example, it was on social media some time ago, the coastal market roundabout, the coastal yes. road, you know, it was cleaned by us, and then a few weeks later, it was filled again. You have people coming from the market and then dumping into these drains. So we have a constant cleaning team there now that is constantly cleaning every day. Economically, does this have any negative impact towards the National Roads Authority's budget? Because we know your responsibility is not only within this area, it's a National Roads Authority. So therefore, your coverage requires a national scope. And if yes, could this in any way also hamper your intervention in other areas? Notwithstanding, NRA we are in all the regions. We have our presence in all the regions. So having more work to do within this region doesn't mean the other regions are not getting what they need, but it's just stressing the workload on the ones on this region, because time that we could be using to actually repair the carriageways, we are using to clean the drains. So that's the effect that it has, but it doesn't have much effect on the other divisions and other regions of the How about economic? Economically, yes, it would cost us more, because as we speak now, we have 28 lots contracted out, and it's been cleaned, and it's costing us a lot of money. So those resources could have been used for road markings, or it could have been used for something else. Erection of road humps, everybody wants road humps in their areas. So yes, I would urge the public to please refrain from littering in these drains. They're not meant for littering. They're just meant to convey water from the road to the outfalls. xam naa ne dinañ toon jóge ci li nga xamante ne moom mooy kàllaamay wolof parce que programme bi li ko tax a jóg mooy yeete Mr Wilane ñu xool li nga xamante ne moom mooy commercial drivers mainly ndax union bi am na bépp xibaar bi nga xamante ne jamono bi su jotee dina bugg di ko assi di ko fàttali wante parce que suñ bàyyi xel Mr Balum wax mooy ne nekkut sax jàngal boo yeete wante la fàttali wante la parce que nit moom nit rek la naa ne ok XYZ mooy nekk checklist soo eewoo suba bara ngaa dawal sa moto si nawet bi war ngaa seet li nga xamante ne moom mooy sa wiper bi war ngaa taal sa light ci nga xool war ngaa apply sa brake light bi nga xool ndax dina tàkk ci gannaaw war ngaa xool li nga xam ne moom mooy sa signal si parce que yooyu yëpp indicators yu am solo la rawatina su fekkee ne mu ngee taw yow yaa ngi teggi sa tànk di signal ne dangaa jaadaat lef ku nekk sa gannaaw gisut ko mu ñëw dal ci kawam as a result of li nga xamante ne moom mooy nawet bi mu gën ñoo yokkal li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe te luñ bëggoon mooy li nga xamante ne everyone to drive safe to and from work ndax am ngeen ene boobu noonu ak yan ibaar nga xam jamono bi nii pour wax ko li nga xamante ne moom mooy commencé. alhamdulilah rabbil alamin loolu moom si loolu lañ dëkk waxtu bu ne suñ waxtaan si suñ forum si yëpp luñ ci dee gën a discuss mooy about road safety naka lañ mun a amee jàmm ci kaw yoon bi naka lañ mun a aaree yoon bi ba gis ne képp ki nga xam ne yaa ngay jëriñoo kaw yoon bi doo ci am lor yu jéggi dayo loolu ci lañ dëkk bés bu nekk parce que foog naa ne ñun du ñoo xaar ba nawet bi waaye tamit su nawet bi jublu see dinañ dee ñaax driver yi
pour ñu gën a bàyyi seen xel suñ ne road safety rek yoon bi lañ wax yoon bi nag dafa am ñetti affaire yoo xam ne ñu ngi si kaw yoon bi yooyu su mutut road safety bi du mun a mat bi ci jiitu mooy driver bi parce que kaw su ma na ma gëm ne duñ jox gumbo moto pour mu dawal duñ jox ngaana moto pour mu dawal moto balañ laa licence pour nga dawal danga dee nekk nit ku mut kon léegi yow gannaaw mut nga bañ na mun ngaa nekk driver li moto bi laajte tamit dafa pour mu mun a daw ci kaw yoon bi dafa war a mut mooy comme ci wàllu kayit yi ci wàllu licence ba ci wàllu melokaani moto bi break si light si wiper yi waaye suma naataango bi am na lu mu bàyyi gannaaw loo xam ne man dama ci dee sax faral di diggara waxtu mu ne muy reflectors triangular reflector bi dafa important trop moo soo ci biir nawet bi parce que ñun xam nañ ne ci bari ci suñu oto yi nekkuñ oto yu ees oto yoo xam ne dañ leen use leen isi waat leen tey mun nga fay am recondition nga foog ne moto bu ees pour nga am nga daw fii ba Brikama moto bi aagut Brikama sax mu paan ñu ngi koo gis si kaw yoon bi moo soo si biir nawet bi te am na paan ñoo am tamit si kaw yoon bi daf dee isi ay gàllankoor si kaw yoon bi reflecteur nag nekk lu important moo soo si nawet buñ jublu si nii ñu bàyyi di dog xob yi di teg si kaw yoon bi pour signaler ante ne dara mu ngi xew si kaw yoon bi reflecteur si tamit lu am solo la pour jamono bi nga xamee ne am nañ accident wala am nañ paan si kaw yoon bi ñu koo teg tamit ci distance bi nga xam ne loolu la lu waamee ñu bari dañ dee jël reflecteur bi teg si taati oto bi déedéet reflecteur warloo koo teg sa taati oto bi pour wan beneen moto buy ñëw ne dama am paan ñu ne ci li lu waamee mooy lu mu ndaw war nga koo teg suy 50 meters away from the vehicle pour beneen moto bii ñëw mun a calculer ne li dee di xonxa suma kanam am na lu may wan nga xam ne nga mun a decide waaye nga teg ko ci ron taati moto bi man bala maa calculer fekk accident loolu daf dee jur ay accident waaw fu ñoo waxee tamit ñuy observe road signs Gambia nag yoon yi defar nañ leen alhamdulilah ñu ngi rafet ba lépp li nga xam ne soxla nañ ko si kaw yoon bi National Road Authority def nañ seen kéemtalaay kattan waaye ñun ñuy jëriñoo yoon bi am na lu manqué parce que road sign bi moo dee wax ak chauffeur bi road sign bi lim la jox pour ñu mun a wàññi accident si kaw yoon bi foog ñuy làkka language bi ñu road sign bi di wax road sign su la ne dawal at 40 parce que ñi defar yoon bi xam nañ melokaani yoon bi xam nañ yoon bi nu mu tëddoo moo tax mu ñëw ba place ne la daw fi 40 mu demaat ba place ne la daw fi 60 mu demaat ba place ne la daw fi 90 yow mi nekk si baar bi ñooñu loolu road signs yooyu moo nekk di wax ak yow te man ma gëm ne su fekkee toppa nañ li ñu road signs di waxuma ne accident du am de waaye dina wàññeeku bàyyi 60 to 70%. waaye fii ku am sa moto yow private driver su la overtake yow commercial driver da nga ne kii dafa foog ne moom a gën a bàyyi engine xaaral ma overtake ko léegi ñun kenn xoolaatut lan la ñu road signs di nekk di wax te loolu bokk na ci leading factors of accidents. nga dugga ci biir dëkk ñu la speed limit 50 mu óor ne yaa ngi si biir dëkk boobu tali bi si biir dëkk boobu la nekk yow nga daw 90 wala 100 wala more than that loolu bokk na ci luy gën a cause accidents wante tamit dinañ saani loxo tuuti suñ partenaires si nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw yoon bi muy police bi parce que ci biir loi dañ ne moto bu war a daw ci kaw tali bi dafa war a road worthy waaye man am not happy with ñun suñ level of certifying a vehicle ne it is road worthy. lu tax nga wax ne you are not satisfied. parce que testing officer dafaa ñëw rek wër ndomba moto bi rek bi na ne is road worthy pour xool sax nag moto bi nii géej ci dañ dee taal ci biir sax duñ ko dee xool pour xool sax ndax tànka bii nii war naa daw duñ ko dee xool pour xool ndax am na proper parking lights no proper brake lights no what type of test is that nga ne nga test moto pour certify ko ne bii war naa mun a daw either commercial or private and professional purposes moto boobu da nga koy wëndaalu rek sign horse kayit jox ko ne ko demal dawi foog naa war nañoo this is going to be for a period of 1 year. yes nga assume ne benn assessment boobu noonu within 3 to 5 minutes doy na pour nga joxe li nga xamante ne moom mooy recognition according to yow without li nga xamante ne moom mooy some of the verification. of course
mënuma satisfy ne Wilane war naa mun a def li tey jëmuloo gistu ci Wilane ndax li nga ko war na koo mun a def ndax mutal na ko. as a union ndax yéen a ngi engage li nga xamante ne moom mooy di police parce que partner ngeen in development engage li nga xamante ne moom mooy di police to indicate some of those issues benn time gis nañ ngeen def fi liggéey bu baax mooy when it comes to li nga xamante ne moom mooy license jamono boobu even soo change woon sa license in November by December it has expired January February lañ la si may ñu laajte la ko gis nañ gannaaw bi nga xamante ne wax ngeen si càmbar ngeen si gis nañ li nga xamante ne moom mooy license bi léegi def nañ ko a period of 12 months and credit bi foog ñu delloo leen ko but ndax yéen a ngi first engage also the police on such when it comes to li nga xamante ne mooy vehicle attestation testing ne vehicle bi is roadworthy. non ñun moom loolu si loolu lañ dëkka parce que ñun luñ gis ñun nuñ ko gisee ak nuñ foog ne noonu la war a demee because Kawsu am na leena da nga koo gis fenn mu nekk lu rafet lool da nga ko war a jëlee foofu isi ko mu nekk si réew di fi dox parce que police bi loi bi daf ko jox yëpp on di moto trafic ak ci lan la war a def ci kaw yoon bi waaye ñun dañ gëm ne pour satisfy nit mu war a dawal oto pour satisfy nit ne moto bi war naa daw loolu war nañ koo gën a créétal beneen entité boo xam ne moom moo ko handle. Example. if you are very serious about road safety. for example lan lañ si war a def. mooy ñu am beneen maakaan boo xam ne ñoom ñooy saytu ki nga xam ne moom moo qualify pour dawal oto. ok ba pare ñoom ñooy saytu ban oto moo war a daw si kaw yoon bi waaye police bi war a def yëpp. one time am nañ benn programme it was with the National Roads Authority ak seen partners yi ñu wax ne tamit léegi driver yéen lañ joxoñ baaraami tuuma ñu ne da ngeen dee jël moto bi nga xamante ne 11 nit la war a jël si soo ko xooymee si condition yi moto bi ngeen sas ko mu jël li nga xamante ne moom mooy 14 nit loolu soo waxee driver yi ñooy na police yi ñoo ko certify pour mu jël 14 nit waaye soo xoolee moto bi daf laa leer ne nit yi nag leen fa forcé ñu dugg fa waaye xëjut is that also not ndax waxtu jotut pour ñu commencé di xool yooyu. loolu la au driver yi. loolu la si loolu laa la isil ñun. amul fenn fu ñu luwaa doole rek pour ñu license moto number of passengers to carry loolu laa la isil waat. yéen ay dawal moto yooyu. waaw waaye léegi road worthy testing officer bi nga xam ne at bi moo ko ne moom mun naa license moto wax ne moto bii nii lii la war a as at to capacity su nekkee nekku di ko def as standard man ma ñëw ne la commercial moto laa amee 7 seater la nga ñëw nga ne ma ne 7 seater approve ma dem fay GRA clearance 7 seater ma dem fay insurance 7 seater léegi kan moo maa terewaat loolu tax foog si commencement ba la foog ñu xool moto yi lan leen yelloo ñu jox leen licence boobu. dinañ dellu si waat si National Roads Authority in the local language. waaw am na lim fa waxoon lu am solo. mooy speed limit. yes soo bàyyee xel des see sax yàgg nañ di ko def ñu ngi rek road signs si yoon yi. pour driver yi mun a limite seen speed bi si yoon bi waaye comme ni mu ko waxee rek la speed limit loo xam ne la da nga koo aj si yoon bi. léegi des na kii dawal moto ndax gis na ko ndax riit na ko ndax interpret na ko ndax ubbi na ko. because yooyu yëpp a ngi fa. soo bàyyee xel naa la jox exemple si yooni Tànjeebu ñu ngi fa def speed limit si boori school zone si yu nekk 30 kilomètres par hour waaye ndax driver yi dañ di mun dawal 30 kilomètres par hour soo bàyyee xel jonction yi Brufut bi suñ yoon bu ees yoon yi OIC bu ees bi su bu dee jógee dugga Brufut macha allah yoon bi neex na trop driver yi da ngaa gis dañoo speed ba egga si jonction bi duñ ko yëg te foofu noonu critical junction la because yaa ngi am driver ñu ngi jógee from Tanje ñu ngi ñëw ñu ngi jógee Tontable ñu ngi ñëw ñi leen ngi jógee Brufut ñu ngi ñëw ñi leen ngi jógee Mohamed ja junction ñu ngi ñëw soo foofu noonu soo fa ñëwee fokk rek nga wàññi sa tànka bi moo tax def nañu fa speed limit some 2 weeks ago waaye fan yi rek ñaata accident moo happen si junction boobu noonu. ok that is something. that is clear evidence ne even though def nañu fa signs waaye nit ñi they are not adhering to the signs dem nañ a step further def nañ fa road hump. loolu yëpp rek pour driver yi mën a wàññi seen tànka yi suñu yéegi si junction bi waaye loolu sax dañoo ñëw dal hump te it has a sign bu nekk di indicate ne foofu number 1 school zone la ñu ngi ko fa indicate school zone speed limit of 30 kilometers per hour ñu ngi ko fa indicate sleeping police ahead ñu ngi ko fa indicate ba tey driver yi ñu ngaa daw maximum speed ba ñu yéega si bomb but ndax yéen amuleen doole pour enforcement police bi am nañ doole pour def enforcement ndax tamit waxtu jotut ñun ñëpp ñu lëkkaloo di police di National Roads Authority di transport union
ñu xool li nga xamante ne moom mooy a full enforcement even su fekkee ne benn 1 month la moo nekka ñu set up campagne ñu commencé di mount li nga xamante ne moom mooy checkpoints waxtaan ak judiciary bi ñu fast track some of these cases and then ñun in the media also we do the publication so that people will learn am na ñi nga xamante ne they will learn as a result of li nga xamante ne moom mooy wax some of them dina the only way they will learn is through li nga xamante ne moom mooy punishment you need to apply a little whip through li nga xamante ne moom mooy the responsible bodies like the police to do the enforcement the judiciary to do li nga xamante ne moom mooy the prosecution aspect of it and then we make sure that us in the media also do the publication Gambians to learn. That is true. I boobu noonu moom d'accord naa fa ak yow because ñu nga ekati science mu ngi fa police yaa ngi ko taxaw sometimes da ngaa gis ñu tampon police bi sax there have been cases where police yi hit nañ leen while on duty so loolu yëpp mu ngi exist suñu trafic so da ngaa gis yeneen saa da ngaa gis police boo ragal a taxaw si junction sax because xëy na few weeks back moromam fa taxaw ñu ngi ko tampon te obviously su doon yow sax la di nga ragal pour taxaw in the same location so waaw man I agree with you there 100% ne war nañoo start di am stiffer penalties because soo ko bàyyee xel sax penalties yi for reckless driving in Gambia it's not that stiff. Absolutely, yeah, because luwa bu yàgga la when li nga xamante ne moom mooy $500 or $1,000 was money léegi 1,000 is just a matter of somebody to send it over a particular mobile app and it is there. There you go. dinañ jël be li nga xam ne moom mooy si kaalamay soose nanata ni mi yalon ko wolom silo la karola National Road Authority aliyeku bale keji sila kutol fanambe siyarinne alhamdulillah bare nga jele ko sama nin sama sita fanan alkasim fa dawle nati nen kas jeko killing kami yalon ko wolom jibori dulal silo la dan wala ka wol fanan clean ka jeko nin nata ni mi yalon ko lon jiola kana loje because nin jio sita besiari mi yalon ko wolom wo dinkol kon dron aka lob manokan ananaro ta manokan mano la quality se wotalano bar fana moto la break ko fana aka wotalale nga jele alkaminke nin 2025 sama kono albe mun ni mun nekela nanata ni mi yalon ko wolom kam mol tanka mi yalon ko wolebe manol use kam baraka bake baji kona fono nyame National Roads Authority san wasan janin sama abadatila e ka jelen ka silo jeburi silo ka be clean ka outfall fanan be clear yalon ko nin sama keta e ba jala jeba burla le rek ata silo kan katun ko nami ta sirin silo kan number 1 e ka jala silo fon tinya fulan nyon e ka akatna le drive hole ila break hole fon bukala fi mutala baka because of skid nin silo ba so wala atinna nin sama bina suti yala ne ka jalen ka silo be clean contrary nak to popular belief a fotale a fonta ko ngam batun ne fonin sama sita ngana jiyo la buri silol clean ñing wato wala best time to actually pour ka silo jiyo buri silol ka clear ka ton kay kaja nena kay juna fana jannin sama badatela ka tara fa tambali to la ko rek adum ko dole kay jo nka contractor so letter pour yeñing clean wala na sign nka position le strategically just before the start of the rainy season na commencé wa time mo yalon ko janni mol ba mbali to start fayaka tuma do sama jamfata ha man dan wadam man fanan na e baaje kanko ñing jannin sama ba start la sign na ñing speed limit wol ke ñing karambungol to la ni l'hôpital na la fale yalon ko batna la hopefully ñi jikita ko travel bo sainol jalale ya maroni muta ila spirol tala l'hôpitanol dala karambungol fanan dala junction sol so ma sign botol fanan gulindi kanne ma sleeping police fanan bo kanne lolu even nka public request to le fanin sleeping police ol mbala kanne karambungol to l'hôpitanol to pour mol se singol tala over accident of an talalale in Samakon. Control room, a video killing the play. It's about 5 minutes. We call a drunk semurunang program to. In silol mi yalong kali wala da juice wang ning Ibu town. And tata je taman tamong wala nga nyening karaoke. Moli woje nyaming. Speed limit is one of the concerns. Mi yalong kay wala fo. Jibori silol fanang dol bijele fanang ninata ka wala mi yalong ko wala ke ila wosilo la kola. Bari nga nyim video la mo dron ninata nga tenten nim program wala. Kal hachilo bulande wala Alkasta TV le jibe kala mo ni mi yalon ko lom Star FM radio la program lom traffic talk ndelem kawso bajiti fo nyato demanding after the video okay yange wolu important fi because speed bu drive ay di nek di dawé dafa upa because every time sax ñom ñoo wa gox bi dañ bëgg am problème because soko sétlo amna fi nga bori imam Ndiaye
accidents daf dee yomb foofu trop because xale yi dañ dee bëri you can see right behind me xale yi ñu ngi football te si kaw concrete bi la gaa nekk di football lu ko waral mooy ñun ñu doon xëy because gox bi si boppam sax xale yi ndaw yi amuñ fi ñoo foyee that's our main problème sax si kaw loolu ok ñaareel bi mooy tali bi bu fekkee liggéey nañ ko waaye bu fekkee dañ ko bàyyi nii te driver yi mënuñoo wàññi seen speed mooy like sleeping police pour ñu def ko fi because of ñun association sax joxoon nañ pour ne ñoo defal suñu bopp sleeping police waaye da ngaa gis ne nguur duy nangu loolu so foog nga bindal leen won leen ne lii ak lii lañ bugga dañ jox la autorité bi den ngeen doo koo def waaye bindalu nañ yóbbu nañ ko so ba léegi ñu ngi leen a déglu waaye ñu ngi leen a ñaan di leen ba léegi di ñaxtu ci gaay ne leen sleeping police we need it soxla nañ ko parce que driver speed bu gaa dee dawee is too much te ay xale yu ndaw rek ñooy dawal fii moto koo si ne wàññi la sa tànk sax daf la dee ñaawal pour naa daf dee mel ni ku laa ñaawal te daf dee gën a bës even man sax soo ko seetloo dama I use tricycle but dañ dee use soo dee dawal neexaay tali bi moom nga dee toppa ba yow li nga daw sax doo ko xam so it's not even only the drivers even moto bike gi sax mu ngi dawee fii it's terrible so sleeping police rek lañ mën a def pour ñu avoid accidents yi ak daw over speed si bu may ñaax nag suma mbokk dara fa ñu def ndànk balaa sleeping police di am parce que fii dafa war a am sleeping police dara fa dañuy daw fii dafa ëpp laa ñaar taay mbir waajur moom nañ téye seen xale rek parce que Ibrahima nekk na foo xamante ne amul place espace boo xam ne da nga fa mën a doon di foye comme tali bi nii lañ mën a ñëw di doxantu waaw fii seen main di daw di fo di tax di ree fii lañ am waaye almost daal nañ gëstu seen njabootee rek bu baax a baax soo tey gisoo sa doom sax dama nga xool si tali bi boo sax dara fi li ñu daw fi moom foofu laa ñaaw maa naa ñaax ñu def ndànk rek foofu balaa si police bi di am ndànk yàggul waaw ñu bàyyi ñu si xeer rek yoon yi bëri nañ trop yoon yi eesi moom bëri nañ rek moom masha Allah maa ngi wax behalf of WDC and the advice of WDC Ibotan Badala so maa ngi wax tam behalf of alkali because moom itam always yoon bi yàgg na koo jooy ba yàlla def na yoon bi am na ne ñu daw ndànk suñ dawee ndànk am na solo lool pour soo dawee ndànk da nga dal ndànk waaye yoon bi dafa xat-xat boo xam ne su nekkee yaa ngi ci daw ak vitesse ëllëg si biir mën naa am accident boo xam ne ñaanuñ ko yàlla waaye su boobu mën naa ñaaw ñu nga ñaar driver yu ndaw yi ak yu mag ñi borom raado yi itam ñu daw waaye soo xale yi ne gis naa xale yi nag ba yoon bi starté ak léegi nii bu nekk de police ñu nga ñaan dana wax ne yoon bi nekk pour football nañ may yoon yi ñu fi war a jaar ñu fa jaar si jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm rarara ñu fi play xam nga moto yaa ngi daw areer yaa ngi daw xam nga xale yaa ngi play si yoon bi dafa trop te wax ne ñu ngi gërëm government di gërëm entire government yëpp lu ko dalee sa kaw ba si suuf so di wax si yoon bi bëgg nañ ñu def ko sleeping police saa si itam ñëpp concret ba mu sës ñu def ko lampa baro daf ñu dig ni dañu ko defal lampa dañu ko defal ba si géej ba loolu def na ko tabax na ko ba si géej bi léegi na lampa yi la ñoo xaar so ñu wax ne everybody koo xam ne yaa ngi air Ibotown gis ne kontaan nga di góor di jigéen mag ak ndaw soo biyaa bi raab bi soo tànk soo moj waaye yoon bi baax na de liggéey bi moom baax na moom waaye dafa war a am sleeping police parce que ñun borom njaboot lañ te xale yi driver ni ñoo dawee ak xale yi óorut du borom moto du borom rayda niñ fi dee dawee dafa overla garaaw waaw te xam nga ñun borom njaboot lañ te xale yi une minute mun na ñoo génne ak daw te moto mun na moo ñëw ak doole mun na moo def naka sudut noonu waaw ñun ñoo ko déggandoor dégg nañ di concerns yi nga xamante ne moom mooy di residents of Ibotown New Josuwang yuñ doon kon raise mooy jigéen bi waxtaan si wàllu kaaraange li nga xamante ne moom mooy seen doom yi ak ñoom béréb yi ñoo jaayee mu ne li nga xamante ne moom mooy tali bi baax na bot suñ sañoon li nga xamante ne moom mooy footpath bi dina yaatu dina am ba ñoom ñu mun a am fi nga xamante ne moom mooy fu ñoo dox bot also fu ñoo jaayee but also ki nga xamante ne moom mooy Mr Jim wax na ne the is need for li nga xamante ne moom mooy sleeping police comme niñ ko waxee mooy speed humps it's necessary because soo xoolee Ibotown yoon bi is still under construction waaye drivers yi riders yi bikers yi ñu ngi koo dawal at a high speed and loolu dafa bokk ci li nga xamante ne mu ngi tiital ñoom seen njaboot yi but also driver one of the drivers mu ngi wax moom si boppam loolu mu ne yoon bi dafa dimbali gaay bi nga xamante ne in those days at certain point of the night
pour nga génn sax it's a problem but kenn ki nga xamante ne mooy mu doon wax on behalf of the community mu ne ñoom yoon bi dafa tax ba nga xamante ne léegi even at night suñu amee nit ku feebar dañ ko mën a génnee freely because time boobu soo waxee nit Ibo Town du la dee jéem a caaj sax dafa la dee wax ne du ma fa dem but with this gis nañ nit yi dañ dee ñëw en tant que tali bi dafa dem ba li nga xamante ne moom mooy si bunti géej bi dinañ bàyyi National Roads Authority ñu make some few reaction dañ ñëw to li nga xamante ne moom mooy Transport Union finally before li nga xamante ne moom mooy Mr. Bah naka nga jàngatee lii nii it's important speed limit speed humps wax nañ ko si footpath ak li nga xamante ne moom mooy also ndax there is any possibility pour gota. waaw jërëjëf Mr. Badji yoon bi soo bàyyee xel it's still under construction yoon bi pare ngut ñu ngi koo sampa ba tey soo gisee ñu ubbi yoon bi nit ñi di fa jëfandikoo mooy pour comme noo ko waxee rek area bi yoon bi problème la woon diversion si soo gisee bariwu fa so moo tax yoon bi bu moo paree rek ñu ne xaara even though pare wut completely ñu ne xaara ñu ubbi ko at least konka carriage bi pare na gars yi mun see jëfandikoo konka foofu yoon problème la waaye yoon bi it's still under construction soo bàyyee xel am na sections yoo xam ne side ñu ngi fa bàyyi space pour side drain unfortunately nag yoon bi yoon bu xat la yoon bi xat lañ fa fekka soo ñëwee nga fekka yoon bu xat unless nga demolish properties yi from si géej bi ba si kaw tali bi doo fa am yoon amuñ fa space boo xam ne di nga ne di nga fa def sidewalk moo ñu ginal because soo bàyyee xel suñu yoon yu si ñoo sampa yëpp am na drain am na sidewalk am na homes am na street lighting so yooyu yëpp yoon bi daf koo am yooyu yëpp dafaa ñëw si yoon bi waaye comme ni ma la ko waxee la yoon bi parengut pour jàppale nit ñi pour dem ak ñëw bi mën a yomba moo tax ñu ubbee ngum ko rek pour nit ñi mun see jëfandikoo sleeping police bi nekkaangu fa parce que yoon bi parengut temps bu yoon bi di pare 100% completion di ngeen gis ne yooyu yëpp dina fa nekka soo gisee ñu ubbi ko daal mooy pour dem ak ñëw bi mu yomba rek ak ngum ok gis nañ li nga xamante ne moom mooy kooku mu wax ne jamono boobu comme noo ko waxee they find it very difficult even su fekkee ne sax si nawet la pare nga pour offer nit ki price du nangoo dugga Ibo Town léegi drivers yaa ngee drive down to li nga xamante ne moom mooy si river line bi loolu mu nekk li nga xamante ne lu am solo la xëj na as an authority doo leen realize the impact boo leen nekk di def economically but also health wise parce que mu ne jamono boobu suñu amee nit ko feebar daf daan métti but léegi it is easy mu nekk mbir mi nga xamante ne lu rafet la as representative of the drivers naka nga gisee li nga xamante ne moom mooy development bi ak ban advice nga am parce que development comes with challenges waaye bëgguñ mu claim lives. waaw loolu ñun moom yoon moom soo ñu ko suite di moom ñun lu ñu gënaloo nguur gi continuer defar ay yoon parce que ñun si secteur boobu la ñu duggee si secteur boobu lañ nekk di yëngu te mu nekk secteur bu am important parce que dañ ko ne transport dafa laal si dundi ni doomu aadama bu nekk soo gisee nit ñi dee mun a dem a ñëw ñi xëy dem liggéey ñi feebar dem mun a dem lopitaan ñi dem marché dem marché yoon daf si play a very important role waaye tamit dinañ tiit su fekkee am na yoon yu baaxee nii ba pare yoon yi tamit am lu des loolu foog ñu laajte ko mooy comme loo wax yoon yi nga xam ne dafa jaar ci biir community bi ak Ibo Town rek ak population am ba pare yoon bi nga xam ne moom moo xaaj Ibo Town si digga wala mooy main yoon yi Ibo Town yi concrete leen yoon yooyu tamit suñ fa defee li nga xam ne dina war a tax driver yi buñ daw parce que driver yi yoon bu ees moom saka driver yu ndaw yi driver yu mag yi sax nañ calculer waaye driver yu ndaw yi yoon bu ees moom dañoo ne bii musta am na kon dañoo test suñ moto yi ci biir yoon boobu noonu kon speed limit si science yi baax na fa sleeping police yi baax na fa even most areas yi comme zebra crossings yu système bi wax tamit baax na fa am na lool laal concerning comme naka lañ war a collaborer with the police and the national authority pour gis ne suñ yoon yi am na kaaraange biñ soxla ñun foog naa nekkuñ di xaar police si loolu nekkuñ di xaar the national road authorities tamit si loolu under the leadership of Omar Cissé as the president of General Transport Union ak the vice president ak regional executive si every time suy event di am moo xam da korité la Tabaski la Christmas la dañ dee gën a volontaire ñëw on board soo bàyyi xel before the Ramadan gis nañ police a laajte yéen seen réflecteurs yu bari yëpp pour lan la ñu leen ñun xaaratuñ leen ci liggéey bi parce que dañ fii ne transport bi toll na foo xam ne mënatuñ koo bàyyi police bi rek noonu lañ génnee call on all our regions region bu nekk the operation team and the safety teams we are out in every region pour just to make sure ne nit ñi nga xam ne ñu ngi bari they move in form of exodus ñu bari ngay jógee one point to another point pour meet families and relatives ñu bugg a gis ne ñooñu aaga nañ si jaama si dal
ba pare jógee waat nañ si area suñ demee noonu ñib si waat si jàng loolu taxul ñu génn te dañ ko dee def volontaire. mu nekk lu am solo Mr. Bah driving school has an important role rawatina su fekkee ne ñu ngi gis yoon yi ñu ngi gën a bari but also new drivers tamit ñu ngi gën a bari because ñu ngi am moo moto and loolu la réew mi bugga because that is a sign of development but also development comes with responsibility and also development sustainable development is more important lan lañ mun a def as a driving school pour make sure ne young drivers more specifically new drivers understand and adapt to these rules because léegi nii wax nañ ko road sign bi is not there to decorate anything but there to communicate to the driver as a driving school lan lañ mun a def pour make sure ne these new drivers more specifically those that are going through driving schools adhere to such warnings. Yeah, jërëjëf Kawsu foog naa point bu am solo la waaye suma transport union dafa laal benn point bu am solo naka lañ mun a seetoo ba nga xamante ne ñu am body bu responsible mooy lan si nit wala xool moto bi ndax war naa daw si yoon bi lu am solo la because problème yu bari tey da ngaa gis yu bari ñu laa wax ne soo leen waxee even yeneen dañ dee ñëw si driving school sax ngay leen full package bi with Lansing nangam la ñu ne non ñun bëgguñ lu ñan mun rek ñun Lansing bi danañ ko utal suñ bopp ndax soo demee ba yàgg dama di wax ne xanaa kon am Lansing moo gën a yomb dem dugga si bitik jënd poti sukur loolu question la bu ma dee laajte suma booba ndax su fekkente ne yow bëgg ngaa ñëw si driving school pour mun moto te driving school pour ñu jàngal la road science ak everything foog nga jël full package bi te full package bi include Lansing waaye da ngaa gis ku ñëw mu ne man 2 weeks rek laa bëgg am bëgguma Lansing bi ndax mun naa am Lansing kon dafa mel ni ut Lansing dafa yomba am Lansing dafa yomba ba tax na nit yi sax pour ñu dem si driving school sax pour fay xaalis sax def dee jafe kon war nañoo mun a seet waaye naka lañ dee satisfy nit yi pour ñu mun a dawal moto because oto tey lu am import comme lu mu ko waxee tey soo gisee tey ñun ñu toog fii di waxtaanee lii am na fuñ jaar yow boo doon dem school di jànga oto moo la doon yóbbu dañ doon dem di ñëw suñ yaay yu nga xamante ne ñooy jógee ci kër dem marché yi si yoon la ku feebar dem tey si hospital boo waxee tey infrastructure bu gars yi def tey NRA buñ def because of yoon bi la waaye oto yi ñoo fa dee daw kon am na solo bu baax a baax ñu bàyyi si xel ñu seetu ko te nguur bi war nañ ci gën a taxaw pour dooleel askan wi because ñun tey soo waxee driving school soo waxee transport union am na fuñ mun a em ñoom dinañ dox ba fuñ mun a em waaye suñ fa emee ku koy eggali war naa am. Absolutely. Understand askan wi nag driver yu ndaw yi yu bari yu dee ñëw dañ dee copp seen coobare te oto soo si tegee nit war ngaa mun a bàyyi xel yow koy aar mun naa nekk sax nekkul yu toog sa gannaaw de mun ngaa foog ne ñoom ñoo tax de waaye mun naa nekk yow sa bopp ngay aar. Absolutely. kon yoon bi soo. But ndax waxtu tamit jotul pour ñu understand ne driving itself is a profession nekkul only an occupation parce que yóbbu moto like last time bi wax naa ko fi nekkul ko yóbbu moto bu nekk ku nekk driver waaye foog ñu standardise ko comme ni nga xamante ne moom mooy other professional courses nuñ ko standardise nga am a regulatory body different from the training body because fii lu ma dee gis mooy transport driving school si ñoom ñoo la dee assessed and then ñu jox la li nga xam ne moom mooy certify la jox la lijjanti la licence but waxtu jotut comme GTTI ni nga xamante noonu la ko naaka di réguler ñun li nga xamante ne moom mooy ñun suñu field bi indi media nuñ amee li nga xamante ne moom mooy di media transport li nga xamante ne moom mooy media union bi press union bi mu coordinate ñu teg ay sarta ndax waxtu jotut ñu def loolu last week waxtaanee nañ lu am solo te foofu lay bëgg a ñu jeexalee mooy union yi driving schools yëpp ñu ñëw together form an association we are working on that and then su soobee yàlla dinañ work on the launching but how important that will be towards better in li nga xamante ne moom mooy the products of these driving schools. ok gis nga régulation lu am solo la si dem kanami réew nekku ne mbootaay boo gis su amul régulation su amul yu leen a monitor mbootaay boobu dem kanamam def dee jafe bu baax a baax moo tax buñ venture into driver education bi mooy driving school pour ron leen at first dama dee wax ne driving school yi bari nañ waaye ndax standard baa ngi fa buñ seetee ne driving school yi bari nañ waaye soo si compté 1 2 3 yu am standard du passé loolu kon naka lañ war a def si lañ come up with the idea why not we form an association that oversees all the activities of driving schools within the country moo tax ñu work with the government to make sure that register nañ to as an association te ëllëg moo nekk launching bi officially
The association will be launched tomorrow. Come Numakoya last time at Alliance Franco, it will be launched at 10. And all media houses are invited, and everybody, Transport Union, NRA, everybody is invited. Then buga jilat driving school si ñu standardize leen am monitoring body bu nga xamante ne ñooy seetu because doo mun a toog rek nga am benn oto rek ñaari oto nga taxaw si ko nga ne driving school ma because register nga yow loo war a def doo ko def foo leen naa war a jàngale doo ko xam kañ nga leen war a teg si kaw yoon bi ñu dawal si highway bi doo ko xam yow da ngaa jékki-jékki rek ëpp sa client rek tegu si yoon bi di daw which is very risky. moo tax te standardization moo tax we come up with this idea of establishing this association, and with the help of the media, the government, we will work to make sure that we have good collaboration with the government to see that driving schools are monitored and standardized to the level that ko xamne jaar na fofu so gene da nga nek a professional driver. Thank you very much. ñu dellu si waat parce que waxtu mu ñu xala xooj National Roads Authority ñu ngi try ñu ngi defar yoon yu bari. Unfortunately barki demba bu ma demee Ibo Town si vidéo si nga xamantene moom lañ gis ni gis naa li nga xamantene moom mooy nit yi dafa mel ni léegi dëkkatuñ si peggi géej bi nit yi dañ dee dem ba dog mangrove si di maa ngi dëkka foofu noonu ba loolu dafa tax yi nga xamantene moom mooy road network becomes a problem again yéen a ngi defar yoon bii nii mu ngi baax waaye amaana yeneen nit yi fu ñoo dëkka su yàggee sax access pour nit yi mun a àgg foofu dafa nekk ay problème in anyway ndax lii am na nu moo affecté li nga xam ne moom mooy liggéey National Roads Authority ba pare ñuy dëkk si maa ngi gota si nga xamante ne moom mooy yooyu lañ nekk defar di waterway si foofu la gars yi di war a tuuree pour tamit mu dem si géej bi ndax am na anyway li nga xamante ne dina ko affect kañ fu mu nekk boobu sax it's a challenge la with National Roads Authority waterways nit ñaa ngi faa dikka fu ndox yi war a empty yëpp ñu ñaa ngi fa sampa so da ngaa gis ne natural flow of ndox bi sax daf day difficult because fu mu war a mujjee su fa bu bloqué xam nga ndox bi dafa dellu si waat soo bàyyee xel tamit koñi suñu yoon yu ees yi moom soo bàyyee xel yoon yu ees yëpp am nañ seen drainage system bi functional drainage system waaye suñu yoon yi màgget yi boobu ñu ngee sooxa ñoom ndànka ndànka da ngaa gis ne am na ñoo xam ne amuñ seen drainage system so luñ nekk di rely on those ones mooy sites si because they were designed pour ndox bi daw si sites si mu ba si outfall yi mu empty waaye da ngaa gis ne si sites si léegi nit ñaa ngi fa ñu ngi interfere with the course of the water flow da ngaa gis nit ñi di concrete seen bunti kër yi di fa def ay barrières di fa def ay walls loolu yëpp dafa tax ndox bi du mun a daw ni mu war a dawee so da ngaa gis ndox bi dafa constrain si tali bi toog fa nag loolu moo dee mun a yaaxa tali ni mu gaaw nag si yaaxa tali pour ndax waxtu jotu tamit ngeen engage physical planning parce que am nañ luwaay yi nga xamante ne ñoom ñoo amee ci li wàllu li nga xamante ne moom mooy structures temporal ak permanent structure parce que nit ki foo war a def temporal structure soo fa defee permanent structure ñu bàyyi la su yàggee dafa niru leneen waaye Badji foog naa déggoon nga the famous operation clear the roads so that was what the operation clear the roads was all about. It was about freeing these sides of the road so ndox bi mun naa flow traffic drivers yi mun nañoo park on the sides of the road without xam nga causing congestion. That was what the operation was about te gis nga resistance from the public. Absolutely. With time, askan bi xam naa ne dinañ understand ne some of these issues are national development. Te réew yu jëm kanam yëpp dañ undergo through this. It's just a transition. Jafe-jafe la, but jafe-jafe for the betterment la. Transport Union, finally, lan mooy nekk kàddu yi nga xamante ne moom la ñoo tàggatoo parce que juróomi minute lañ dese ñu ngi ñoo signalé li nga xamante ne moom mooy 5 minutes. ñu njëkkee ko ci yéen lan mooy seen kàddu ndenkaane ci wàllu li nga xam ne moom mooy yoon bi. mooy ñun ñëpp nañ xam ne lépp lu ñoo def dañu nekk di def liggéey réew nag duñ ci dee xaarante ñun gëm-gëm googu lañ am ku ne da nga war a def lan lañ expect ci yow waaye bala maa tëj rek dina am lu ma ci saani tuuti parce que si wàllu driving school si tamit wax nañ ci man dama foogoon ne tamit comme regulative body bi ñoo wax ni di driving schools tout dañ leen war a categorize si dama dee dem ifin ñii seen driving school xam naa leen gis naa what they doing nu mu ko waxee tamit am na ñaari moto ñetti moto lañ am ba pare driving school si yan façon yi driver lañ dee génne because in the transport sector da nga am different category of drivers nga am na drivers yoo xam ne heavy machinery drivers leen am na ñeena truck drivers leen am na ñeena commercial vehicles drivers leen ñi ci ëppa di dem si driving school si private vehicle drivers leen license lañ license lañ almost A and B ba pare tamit d'accord ma ne nit ki mun naa jànga moto si ñaari week kooku munul moto nit ki mënut a jàng moto sax si weer mënut moto li ci gën a néew nit ki war naa am théorie ak practical 3 months yu mut ñu soog koo jox pour mu mun a am ay test pour ñu xool ndax mun te testing boobu noonu war na koo def an order 9 months
ñu soog koo certifié ne kii de léegi loxoom set na wicc waaye tey da ngaa ne ma rek kaw su tey damaa nekk Europe su ma jabar nekk fi mu ne errance yi dañ bari ma fayal ko driving school mu dem 1 month ñu certifié ko ne mun ngaa dawal jigéen ñi moom they are very careful waaye fii kay ba góor bu ñu fi jàngal 1 month moto xoolal fly over bi the last time accident bi ku jógee ci kaw fly kooku fan la jàngee langut ci moto dafa demoon si driving but this is where I want to come in parce que pour man am na luwaay yi nga xamante ne ñoo fi nekk already pour nit naka la war a mën a amee licence when we were much younger da nga daan am ñetti laanas nga doog a dem li nga xamante ne moom mooy licence so laanas génnul fi ba léegi mu ngi fi lan moo ko fi génnee indi surface bari na xale yi nga xamante ne xamuñ laanas te laanas da nga war a dem jàngi ñu jox la laanas ñu wane ne am nga A am nga B am nga C nga am sa ñetti laanas muy 3 laanas nga doog a dem time boobu noonu li nga xam ne moom mooy police garage ñu test la nga doog a ñëw nga am li nga xamante ne moom mooy sa licence an jamono boobu sax dañ laa monitor ba pare waxtu dafa jot ñu commencé suñu licence nit ñu revoke sa licence au ñu suspend ko yëpp mu ngi si moto trafic ak dégg nga ba ko indi Gambia loolu tax ñu ne nañ ko génnee ci loxo police nañ ko jox an independent body ok then police bi implement thank you very much finally driving school jërëjëf kaddu yooyu rafet nañ foog naa waxtaan bi am na solo bu baax a baax kon di wax rek askan bi nañ gën a bàyyi xel Gambia su demee si kanam ñun la waaye su delloo si gannaaw rek ñun la te yoon bi soo si nekkee gën a la bàyyi xel daw ndànk dal ndànk am na solo bu baax a baax madam finally I would just urge on all road users, all vehicle operators, the road signs are not on the road just for furniture's sake. They are there to be adhered to, follow the instructions that speak to you. So I appeal to everybody to just follow the speed limits and we should be fine. di ñaan askan bi ne programme bi Star FM Star TV ñu ngi ko asil askan bi ak seen partners yi di ñaan képp ki nga xamante ne bëgg ngaa sponsor programme bi wala nga ñëw bëgg a ñu liggéey as partners mun nga ñëw contact si 240 4041 240 4041 wala 240 4049 su boobaa dinañ gën a jokkoo ak yéen waxtaan ak askan bi yaatal programme bi nga xamante ne dañ mun a even go beyond the Greater Banjul dem si yeneen boor yi pour assil leen programme lii la ñu waxtu may jaajëfal li nga xamante ne moom mooy di technical team bi yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo des videos yu baax yi nii image yoo leen a gis audio yi yëpp su leeree ñoom la panelist bi nga xamante ne xam-xam bu fi ruusee yëpp si ñoom la jógee ak institution su leen bàyyi pour ñu ñëw représental ñu fii nii ba also institution bi nga xamante ne moom moo génnee airtime bi nii jox ko li nga xamante ne moom mooy askan bi man la seen host Kawsu Badji until we come your way next time drive safe bye bye. Thank you.